Tief im Kepler-Nebula Dr. Minne Welter en einer Ausgrabung steht, die 17.000 Jahren unberührt war. Als ätherienische Archäologin hat sie schon viel alte Runen erforscht. Aber heute wird alles anders werden. Der Scanner zeigten merkwürdige Anomalien unter dem Boden, etwas Groß lag dort begraben, viel größer als diabolischen Precursor-Artefakt. Team, kommt schnell hierher, rief Minna aufgeregt. Ihre Assistenten eilten zu ihr, wenn sie ihr Ausrüstung justierte. Die Scans wurden klarer, und was sie sahen, wie allen den Atemstocken. Unter Schichten von uraltem Sediment lag der Rumpf eines gealterten Raumschiffs verborgen. Das Metall schimmert in einem seltsamen bulgulichen Licht, als würde es noch immer von einer unbekannten Energie durchst rennt. Stunden Virgingen, wenn das Team vorsichtig grub, geschickt die sie entfernten, offenbart mehr von dem mysteriösen Schiff. Die Technologie war nix, was sie gesehen hatten, glatt Oberflächen. Die nach Jahrtausenden noch perfekt aussahen, Energieleitungen, die in Komplexen, mussten durch das Material verliefen, und dann fanden sie die Schriftzeichen. Minna starrt ungläubig auf die Symbole an der Schiffswand. Ihr Besatzungskumpel arbeitet fieberhaft daran, die fremden Zeichen zu entschlüsseln. Als das Ergebnis erschien, wurde kalt, Englisch in ausgestorben sprechende Menschen. Aber das war unmöglich. Bei offiziellen Aufzeichnungen des Galaktischen Imperiums besagten klar, dass Menschen erst vor 500 Jahren die Raumfahrt erfunden hatten. Dr. Welter, flüstert ihr Assistent June Nerves, schauen Sie sich das Alter der Materialien an. Bei Datierung sieht etwas noch schockierendes. Das Schiff war älter als das Imperium selbst. Viel älter. Die Kohlenstoffdating dutet. Auf ein Alter von über 50.000 Jahren hin. Mindestens zitterten, als sie weiter Bereich des Schiffs freilegt. Überall fanden sich menschliche Symbole und Text. Sternkarten zeigten Routen zu Welten, die heute als Ostkolonien des Imperiums galten. Technische Diagramm offenbarten Gerrit, die der aktuellen imperialen Technologie weit überlegen waren. Das wären Details, murmelt Minna. Wenn sie die Daten auf ihren tragbaren Computer speichert, Menschen waren nicht die Primitiven. Nulling, für die wir sie hielten. Sie waren hier schon vor uns allen. Plötzlich heulten Alarmsirenen auf. Im Himmel erschienen die dunklen Silhouetten imperialer Kriegsschiff. Jemand hat ihr Entdeckung gemeldet. Minna wusste instinktiv, dass die Schiff nicht kämen, zu gratulieren. Sie kämen, zu vertuschen. Mit zitternden Fingern kopierte sie die wichtigsten Daten auf einen kleinen Kristallspeicher, den sie in ihr Tasche versteckt. Was auch immer hier geschehen wird, die Wahrheit über die menschliche Vergangenheit dürft nicht verloren gehen. Das Geheimnis war so groß, so wichtig für die Gesamtgalaxie. Die Schiff landeten. Angepenser Soldaten sprangen heraus. An ihrer Spitze schritt in dunkel Gestalt in der schwarzen Uniform der imperialen Inquisition. Minna Schlachtschwur. Ihr Entdeckung war das Fundament des Imperiums erschüttern, voll sie lebend entkommen kannt. Divertischen Inquisitor Kralvik stieg aus seinem schwarzen Kampfschiff. Sein kalten Augen musterten die Ausgrabungsstelle. Minna spürt, wie sich ihr Magen zusammenzog. Sie kennt die Geschichten über die imperiale Inquisition Wissenschaftler, die gefährliche Entdeckungen gemacht hatten und spurlos verschwunden. Dr. Welter. Sein Stimme klang wie Zerbrekens Glas. Sie haben etwas gefunden, was nicht existieren darf. Sein gepanzerten Soldaten umstellten das Gesamtteam. Minna bemerkt, wie ihr Kollegen Nerves zerquetschen, aber sie selbst blieb stehen.
Der kleine Datenkristal in ihr Tasche fühlt sich plötzlich wie Einstein Algorit sofort ausschalten, befahl Kralvix. Dies Ausgrubung ist ab sofort als ultrageheim klassifiziert. Sein Daten begannen. Systematisch. Al Computer an Scanner zu beschlagnahmen. Minne zu. Wochen harter Arbeit in Militärkisten verschwunden. Dann kämen die Ergebnislasche. Minne kannt die schrecklichen Gerät aus Lungen, und Helm, die Erinnerungen, einfach wegbrannten. Einen nach dem anderen führten die Soldaten ihr Teammitglieder zu den Maschinen. June, ihr treuer Assistent, warf ihr einen letzten verzweifelten Blick zu, bevor der Helm über seinen Kopf gestülpt wurde. Sie wurden zu an Projekten versetzt, erklärt Kralvix emotionslos. Ren die Maschinen summten, weit weg, von hier, an Orte, wo sie kein unbequemen Fragen stellen können. Meines Hirschmöst, als sie sah, wie ihr Freund mit leeren Blicken weggeführt wurden. Sie würden sich an nichts erinnern. Und nun zu ihnen, Dr. Welter. Kralvix trat einher. Sie haben so viel gesehen, so viel verstanden. Aber in diesem Moment geschah etwas Unerwartetes. Ein gewaltige Gasexplosion erschüttert den Nebel. Ein natürliches Phänomen, das in dieser Region häufig vorkommt. Im entstandenen Chaos nutzt Minne ihr Chance. Sie rannt, durch die wirbelnden Gaswolken, vorbei an verwirrten Soldaten. Zu ihrem kleinen Forschungsschiff. Die Motoren sprangen. Sofort und sie hat das Schiff aus genau diesem Grund immer startbereit gehalten. Hinter sich hört sie Kralvix schreien. Findet sie darf nicht entkommen. Rennt sie durch die dichten Gaswolken des Nebels flog, kreisen ihr Gedanken. Das Imperium hat nicht nur diesen Entdeckung vertuscht, sie machten das. Schon seit Jahrhunderten, überall in der Galaxie mussten, heimlich Beweis versteckt oder sirstet worden sein. Die Menschen waren kein primitiven Neuling. Erst vor 500 Jahren das all erreicht hatten. Sie waren etwas viel Gutiers, viel Mächtiges, und das Imperium hat systematisch Jitzpe ihrer wahren Geschichte ausgelöscht. Minne drückt den Kristall in ihr Tasche fest in sich. Dies winzig Speichercode enthüllt Beweis, die das Gesamtweltbild erschüttern würden. Aber wohin kommt sie gehen? Wem kommt sie vertrauen? Das Imperium hat Augen und Ohren überall. Dann erinnert sie sich an die direkten Geheimorganisation von Wissenschaftlern und Historikern, die Verbotenes Wissen sammelten. Die Wahrheitssuche, falls sie wirklich existierten, waren sie ihr einzig Hoffnung. Das Untergrundnetzwerk dreitag lang versteckt sich Minne in den Ringen eines verlassenen Asteroidenfelds. Ihr kleines Schiff war fast unsichtbar zwischen den Felsbrocken, aber sie wusste, dass sie nicht hier bleiben konnte. Die imperiale Flotte sucht systematisch jeden Winkel des Nebels ab. Schließlich wagt sie es in verschlosselt Nachricht zu senden. Sie hat gehört, dass die Wahrheitssucher auf bestimmten Frequenzen kommunizierten, falls sie überhaupt existierten. Stunden Virginen ohne Antwort. Dann, als sie schon aufgeben wollte, meldet sich in ruhig Stimme. Dr. Welter, Sie sind in großer Gefahr, sagt die Stimme. Folgen Sie den Koordinaten, die ich Ihnen sende. Sprechen Sie mit niemandem darüber. Die Nachrichten diet abrupt. Aber auf Ihrem Computer erscheinen Navigationskoordinaten zu einem abgelegenen Mondlager im Outer Rim. Der Flug dauert 2 Tage. Als Minne endlich ankam, sah sie nur ein kleine Forschungsstation auf einem kargen Mond. Aber als sie hier kam, bemerkt sie die versteckten Verteidigungen und getarnten Hangars. Dies Loot waren gut vorbereitet. Ein alter Mann mit weißem Bart erwartet sie in der Luftschluss. Seine Augen waren freundlich.
Aber sie verrieten jazen Tellinger voran mit gefährlichen Geheimnissen. Willkommen. Dr. Welter, ich bin Sage Turan, und Sie haben etwas mitgebracht, worauf wir sehr lang gewartet haben. Turan führt Sie durch verwinkelte zu einem großen unterirdischen Raum, meines Atoms stockt. Dielen waren bedeckt mit Bildern, Dokumenten und Artefakten, aus menschlichen Ursprungs. Hologramm zeigten Antik-Sternenkarten, und in Vitrinen lagen Gegenstände, die eindeutig von menschlicher Technologie stammten. Sie sind nicht teuer. Die solche Entdeckungen gemacht hat, erklärten ruhig. In den letzten 50 Jahren haben wir Dutzendliche von dokumentiert. Menschliche Kolonien auf Welten, die offiziell von Menschen besiedelt waren. Technologie, die älter ist als das Imperium selbst. Siegt auf in Landkart mit roten Markierungen. Higher und higher überall haben Archäologen Beweis für eine menschliche Zivilisation gefunden. Und jedes Mal kam die Inquisition und ließ verschwinden. Sein Stimmwort bitte. Wissenschaftler wurden versetzt, Erinnerungen gelöscht, Beweis vernichtet. Männer sorgt den Datenkristall aus ihrer Tasche. Aber diesmal haben sie nicht. Als erwischt, Turans Augen leuchteten auf, als den Kristall sah. Das kann der Schlüssel sein, den wir brauchen. Sie verbrachten Stunden damit, die Daten zu analysieren. Andere Wahrheitsucher kamen dazu Historiker verschiedener Spezies, die all dasselbe Ziel verfolgten. Die Wahrheit über die menschliche Vergangenheit aufzudecken. Verstehen Sie, was das bedeutet? Fragt Turan schließlich. Die Menschen waren nicht die Letzten, die das all erreichten, sie waren die Ersten. Ihre Zivilisation erstreckt sich über die Halbgalaxie, lang bevor das Imperium überhaupt existiert. Männer nicht langsam. Aber warum versteckt das Imperium dies Wahrheit? Was haben sie zu befürchten? Turan lächelt duster. Als ihr ganzes System basiert darauf, dass sie die fortschrittlichste Zivilisation sind, wenn herauskommt, dass sie auf den Ruinen einer viel älteren, mächtigeren menschlichen Kultur aufgebaut haben, Oli. Den Satz unbeendet. Die uralten Aufzeichnungen in den tiefen Gewölben der Wahrheitsucher arbeiteten die besten Sprachfischer der Galaxie fieberhaft daran, meines Datenkristall zu entschlüsseln. Dr. Kira Felinan, eine brillante Linguistin, hat bereits 3 Tage Schlaf verbracht, die alten menschlichen Schriften zu übersetzen. Das ist unglaublich, murmelt sie, wenn der Finger über die holographischen Symbole glitten. Die Sprache ist so komplex, so ausgefeilt. Sie ist viel älter als alles, was wir von den Menschen kennen. Turan stand neben ihr und beobachtet. Gespannt, wie die Besetzung sogar Wort für Wort die Geheimnis der Vergangenheit preisgab und dort letztlich erschien in gültig Sternenkarte im Raum. Mina guckt auf. Die Karte zeigt nicht nur ein paar vereinzelte menschliche Welten, sondern ein riesiges Netzwerk von Kolonien, das sich über die Halbgalaxie erstreckt, hundert von Systemen. Miteinander verbunden durch Handelsrouten und Kommunikationslinien. Schaut, juckt das Datum, flüstert Kira mit zitternder Stimme. Diese Aufzeichnungen sind 50.000 Jahre alt. Das ist 30.000 Jahre vor der Gründung des Imperiums. Die soll holt durch den Raum wie ein Donnerschlag. Weiter Daten flossen hierin. Friedlich Handelsabkommen mit Dutzenden außerirdischer Spezies. Männer erkennt einig nehmen, die Velfori, die Kefmeln, die Silone. Aber dies Völker existierten nicht mehr. Sie waren vor Jahrtausenden ausgestorben, und niemand wusste warum. Higher, rief ein junger Historiker namens Jax aufgeregt. Set dies Aufzeichnungen an, Hologramm von menschlichen Staaten erscheinen. Nicht die primitiven Siedlungen,
die in den Geschichtsbüchern beschrieben wurden, sondern gegen sind Metropolen mit Türmen, die in die Wolken ragten, schwebend Grüten, kristallin Palast, Technology, die selbst hielt noch fantastisch außer. Die Menschen waren nicht nur Raumfahrer, sagten ehrfürchtig, sie waren Baumeister, Diplomaten, Wissenschaftler. Ihr Confederation war in Zivilisation der Friedens und der Wissens. Die Aufzeichnungen zeigten kein Kriegsflotten, sondern Forschungsschiff, Hospitalschiff, Transportschiff für Hilfsgüter. Dann stehen sie auf die schockierendste Entdeckung von allen. Ein Eintrag, datiert auf die letzten Jahre der menschlichen Confederation, siegt in Besprechung der hohen Rates. Menschliche Führungspersonen diskutierten über ihn entschieden, die Männer den Atom raubt. Sie haben ihr Zivilisation freiwillig aufgegeben, las Kiro mit engläubiger Stimme. Die Menschen haben bewusst beschlossen, ihr Kolonien zu verlassen und sich auf ihn einzig will zurückzuziehen. Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte ihn, mächtig Zivilisation freiwillig als aufgeben, stunden Virgingen, wenn sie nach Antworten sagten, dann fanden sie Hinweis auf etwas Schreckliches in kommend Katastrophe. Die als der Leersturm bezeichnet wird, bei Aufzeichnungen, sprachen von einer kosmischen Bedrohung, die ganz Sternensystem auslöschen wird. Sie wussten, was kommen wird, erkennt Männer plötzlich. Die Menschen haben ihr Zivilisation nicht Auschwitz aufgegeben. Sie hatten einen Plan, aber was war dieser Plan? Und warum hat niemand jemals von diesem leeren Sturm gehört? Terran, starrt auf die Daten und schüttelt langsam den Kopf. 50.000 Jahre fortschrittliche Zivilisation, einfach verschwunden. Und das Imperium hat uns glauben lassen. Die Menschen sind primitiv Barbaren. Die Wahrheit war reicher und erschreckender, als irgendjemand sich vorstellen kann. Asterisk das Großopfer Asterisk die nächsten Daten, die aus dem Kristall flossen. Liehen allen Anwesenden das Blut in den Dörn gefrieren. Dr. Kira starrt auf. Die Gesetzung an ihr Zitterten. Das Herz kann nicht stimmen, flüstert sie, aber die sollen lagen nicht. Der Leersturm las sie vor. In kosmische Anomalie von unvorstellbarer Zerstörungskraft. Durchmesser 2000 Lichtjahre. Geschwindigkeit konstant zunehmend. Geschätzt Ankunft im bewohnten Sektor. In 100 Jahren. Terran griff sich an die Stirn. In solch Katastrophe hat die gesamtbekannte Galaxie ausgelöscht. Weiter. Aufzeichnungen zeigten verzweifelt wissenschaftliche Berechnungen. Die besten menschlichen Forscher hatten jahrzehntelang nach einer Lösung gesucht. Der Sturm war kein normal Naturkatastrophe worin sich ausbreitend will als reine Vernichtung. Die als Leben in ihrem Weg sterilisiert. Schaut higher, rief Jax aufgeregt und siegt auf ihn neue Sequenz. Die Menschen haben einen Plan entwickelt. Die Hologramm zeigten technische Diagramm von gealterten Raumschiffen, Gregor als was jemals gebaut worden war. Aber es waren kein Kriegsschiff, es waren Opfer HFY dort Männer las die Aufzeichnungen mit wachsendem Entsetzen. Sie wollten ihn Barriere errichten, ihr fortschrittliches Schiff. Ausgerüstet mit Energieschildgente, sollten direkt in den Sturm fliegen und ihn umleiten. Die Pläne waren brillant, aber der Preis war unbezahlbar. 10.000 Schiff, las Kira mit brüchiger Stimme. Die gesamtmenschliche Flott, jedes Einzelschiff bemmend mit Freiwilligen. Die Namen der Besatzungen füllten endlos Listen. Millionen von Menschen, die bereit waren, ihr Leben zu opfern, Fremdwelten zu retten, Terran wischt sich in Trein aus den Augen. Sie kannten dies anderen Spezies kaum. Die Velthori, die Kefmaren Evil hatten erst seit wenigen Jahrhunderten Kontakt zu den Menschen, aber trotzdem sein Stimme versagt.
Die letzten Aufzeichnungen der menschlichen Konföderation zeigten die abschiedsamen Familien, die sich ein letztes Mal umarmten. Kinder, die ihr Eltern zu den Schiffen begleiten, aber da war kein Selbstmitleid, nur in ruhig Entschlossenheit. Das richtig zu tun. Admiral Horn Steldar, Kommandant der ersten Borery-Flotte, las ihn der letzten Boot gegangen. Wir fliegen heut nicht in den Tod, sondern ins Leben, das Leben aller Welten hinter uns. Megan die kommenden Generationen neu erfahren müssen, was wir heut gesehen haben. Die wissenschaftlichen Daten zeigten, was denn geschah. Die menschlichen Schiffe flogen in perfekter Formation direkt in den leeren Sturm hinein. Ihr kombinierten Energieschilde suchten ein gültiges Ablenkungsfeld. Stund um Stund kämpften sie gegen die vernichtende Kraft der Anomalie. Und es funktionierte. Der Sturm wurde umgeleitet, fort von den bewohnten Systemen, hinaus in den leeren Raum zwischen den Galaxien. Aber Millionen von Lebewesen auf tausenden Welten wurden gerettet. Aber von den 10.000 menschlichen Schiffen kehrt nicht eins. Dirk, sie haben alles gegeben, flüstert Minna. Ihr Technologie, ihr Schiff, ihr besten und klugsten KCPF. Alles, fremd zu retten. Die überlebenden Menschen, beraut ihrer fortschrittlichsten Technologie und Führung, wogen sich auf ihr Heimatwelt zurück. Innerhalb weniger Generationen vergoen sie ihr eigen Glorreich wie LG, NG in HEIT. Aber die Galaxie lebt weiter. Dank der geraten Opfers, das Gemmels gebracht wird. Asterisk die Verborgen Wahrheit asterisk in den Wilken nach der Entschlosselung arbeiteten die Wahrheitssuche fieberhaft daran, die Puzzleteile zusammenzufügen. Dr. Kira verglich die alten menschlichen Sternenkarten mit modernen Aufzeichnungen des Imperiums, und was sie fand, erschüttert sie bis ins Mark. Seht euch das an, rief sie aufgeregt und projizierte zwei Karten übereinander. Kepler Prime. Die Angeblick ist imperiale Kolonie, sie liegt exakt auf den Koordinaten einer uralten menschlichen See. Edlang namens nu Terra. Punkt für Punkt. Sieht sie weiter berinstimmend auf. Terran nicht grimm. Das erklärt vieles. Warum die ersten imperialen Kolonisten so schnell nicht Landeplätze fanden. Warum die Infrastruktur so perfekt angelegt war. Sie hatten einfach die Fundamente der menschlichen Zivilisation übernommen und ihr eigen Geschichte darüber geschrieben. Jackson entdeckt etwas noch Schockierendes in den technischen Datenbanken. Dies revolutionären imperialen Erfindungen, sagt und siegt auf ihn List, die Gravitationsmineral, die Hyperromantrieb, sogar die Energieschildgenter, als stammt aus menschlichen Aufzeichnungen. Minna griff sich in den Kopf. Sie haben nicht nur ein sehr Welten gestohlen, sondern auch ein sehr Technologie. Und dann haben sie uns als primitive Barbaren dargestellt. Die Ironie war bitter, das Imperium hat sein Macht auf den Errungenschaften, jener Spezies aufgebaut, die es nun UNT dort in diesem Moment erhielten sie ein verschlosselt Nachricht von außerhalb. Captain Jin Vartek, ein Anführer der menschlichen Widerstands, war auf dem Weg zu ihnen, als sein schlankes Kampfschiff in der versteckten Basis landet, erkennt Minna sofort, warum als einer der besten Piloten der Galaxie galt. Captain Vartek, begrüßt in Terran, perfektes Timing. Wir haben Antworten auf Fragen, die sie sich wahrscheinlich schon lang stellen. Jin war ein Mann in den Dreigen mit scharfen Augen und ruhigen Beugungen, aber als die Aufzeichnungen sah, which ruh aus seinem Gesicht, das ist der Grund, flüsterte, render die Daten durch, deshalb sind menschliche Piloten so gut. Deshalb verstehen ein sehr ingenieur komplex System intuitiv, sein Stimm wird lauter, is.
Ist nicht nur Talent, wie es ist Wirben. Jenner sollt von seinen Erfahrungen Widerstand. Bei jeder Schlacht fragen sich die imperialen Kommandur, warum Menschen mit primitiver Ausbildung ihr besten Piloten schlagen. Warum menschliche Mechaniker Problem lösen, und denen Imperiali. Experten scheitern, erlacht bitter, sie bekämpfen ihr eigenen Lehrer. Die Erkenntnis wären aber wohltätigend. Das gesamtgalaktische Imperium war auf den Ruinen der menschlichen Konföderation errichtet. Wurden die unterlegenen Menschen, die als Arbeiter und Soldaten zweiter Klasse behandelt wurden, wären in Wahrheit die Nachkommen der guten Zivilisation. Die Galaxie gesehen hat, verstehen sie jetzt, warum das Imperium die Wahrheit versteckt, fragt Herren. Ihr ganzes System wird zusammenbrechen. Weichen sie Menschen als unter Menschen behandeln, wenn dies einst die Retter der Galaxie wären. Jimbolti die Fust. 50.000 Jahre haben sie an sehr Geschichte gestohlen. Sie haben uns glauben lassen, wir ren nix bessendes. 10 Augen gungsten gefährlich. Aber jetzt wissen wir die Wahrheit. Und dies ist Zeit, das all. Andern sie fahren. Die great irony von allen war, dass das Imperium unwissentlich die Nachkommen ihrer guten Helden versklavt hat. Asterisk das Erwachen asterisk die Nachricht verbreitet sich lauter durch die geheimen Kanal der menschlichen Widerstands, auf abgelegenen Minen, in versteckten Fabriken und auf entlegenen Raumstationen erhielten menschliche Rebellen verschlosselte Erträge, die ihr Leben für immer wenden wird. Geschwister, begann Captain Jin war Textim aber, die geheimen Communicationslen, was ich jetzt Ursel, wird els wenden. Wir sind nicht die primitiven Nuling, für die uns das Imperium heilt. Wir sind die Kinder der Stern. Auf dem Berg Bopland in Syrien 7 Herdpiloten, arresten die Übertragung in ihrer kleinen Werkstatt. Ihr sitteten, als sie die Daten der alten Sternenkarten empfing. Das kann nicht sein, meldet sie, aber die Koordinaten passten zu seltsamen Runen. Da sie schon als Kind in den Bergen gesehen hat, 100 Lichtjahre entfernt arbeitet. Ingenieur de Kulmer in den Tiefen einer Raumstation, als die Nachrichten erregt, die technischen Diagramm, die mit der Übertragung kämen, liehen aufspringen. Die Symbole, flüsterte aufgeregt, ich hätte sie schon einmal gesehen. In den alten Schaltkreisen der Station, die repariert, wären Dieselbenmarkierungen eingraviert. Innerhalb von Tagen begannen menschliche Rebellen in der ganzen Galaxie, den Hinweisen zu folgen. Fort ein kleines Team zu den Ruinen auf Syrien 7, was sie dort fanden, verschlug ihr die Sprechien gültig unterirdisch Anlage, versiegelt und konserviert seit Jahrtausenden. Die Energiesignaturen sind noch aktiv, berichtet. Sie aufgeregt über Funk, was auch immer higher liegt, es wartet nur darauf, wieder erweckt zu werden. Mit zitternden Fingern berührte sie in kristallin Tafel an der Eingangstür. Plötzlich erstrahlt die Gesamtanlage in sanftem bejulichen Licht. Gleichzeitig macht die an der Raumstation eine erschreckende Entdeckung. Lut, riefe seinen Mitrebellen zu, die Station wird nicht vom Imperium gebaut. Setjugt die Grundstruktur. Hat die Guerenpaneele entfernt und dahinter wellig andere Technologie gefunden, elegant. Organisch, weit fortschrittlicher, als Imperiali. Es ist, als würde das ganze Imperium auf einem Fundament ruhen, das wir nicht sehen können. Erkennt andere Rebellen namenshanne, en sehr Technologie, en sehr Staat, en sehr Stern. Die Entdeckungen hoffen sich, auf Dutzenden von Welten, fanden menschliche Teams versteckt Kammern voller schlafender Technologie. Schiff, die seit 50.000 Jahren warten,
Computer, die noch immer funktionierten, Waffen und Werkzeuge von unvorstellbarer Raffinesse, aber das erstaunlichst war. Wie vertraut ihnen als vorkam, ist, als würde ich nach Haus kommen, Birgit Ara, wenn sie durch die Korridor der alten Anlage ging, jeder Schulter, jede Konsole, ich war instinktiv, wofür sie da sind, nicht, als ihn Jorte sind Maschine repariert. Es ist nicht nur Instinkt, es ist Erinnerung. Genetische Erinnerung, die in uns allen schlummert, sehen, hen bewegten sich aber die Kontrollen, als hätte sie sein ganzes Leben lang bedient. Zum ersten Mal seit Generationen begannen Menschen zu verstehen, was sie wirklich waren, nicht die Enthüllten des Imperiums, nicht die Letzten, die das alle erreicht hatten, sondern die Ersten, die Erbauer. Bei Retter der Galaxie, das Erwachen hat begonnen. Und nix wird jemals wieder so sein wie zuvor. Asterisk die Antwort des Imperiums Asteriskin. Den goldenen Hallen der imperialen Oberkommandos herrscht Panik. Admiral Sechsethora starrt ungläubig auf die Bericht, die auf seinem Schreibtisch lagen. Überall in der Galaxie erhoben sich Menschen, und sie fanden Dinge, die nicht existieren dürfen. Wie ist das möglich? Brüllte sein Untergebenen an. Primitive Rebellen aktivieren Technology. Die älter ist als unser ganzes Imperium. Die Bericht waren erschreckende menschliche Gruppen, die plötzlich Zugang zu Waffen hatten, gegen die ihr besten Schiff matchlos waren. Sir, stammelt ein nervöser Offizier. Die Inquisition empfiehlt sofortige Vernichtung aller menschlichen Welten, bevor sie mehr von dieser alten Technologie finden. Der Admiral nickt grimm. Es gab nur eine Lösung, die Vernichterflotte. Die Vernichterflotte war das Schreckgespenst der Galaxie. 130 Kriegsschiff, jedes einzeln fähig, einen ganzen Planeten zu zerstören. Sie war noch nie eingesetzt worden, aber die Bedrohung ihres Einsatzes hat schon unzählige Welten zur Unterwerfung gebracht. Bereitet die Flotte vor, befahl Admiral Sechsethora. Ziel, all menschlichen Siedlungen im Outer Rim, kein Gefangenen, kein Überlebenden, erdacht. Dies Demonstration der Macht wird die Rebellion im Keim sticken, aber tief im Asteroid Ingetel. Von Proxima Reach machten Arresten und ihr Team gerade ihn entdecken, die als werden wird. Die alten Sternenkarten hatten sie zu einem riesigen Asteroiden geführt, das sich als getarntes Schiff entpuppt. Das ist kein normales Schiff, flüsterte ehrfürchtig. Als sie das gültige Dreadnought betreten, es ist 5 Kilometer lang und 2 Kilometer breit. Why haben sie so etwas gebaut? Die Korridor erstreckten sich endlos in die Dunkelheit, aber überall glimmten Schwachkontrollierten auf. Das Schiff lebte noch. Erkannte plötzlich, nach 50.000 Jahren ist es immer noch betriebsbereit. Sie legt ihre Hand auf ihn kristallin Konsol, und sofort erwacht das Gesamtschiff am Leben. Lichter flammten auf, System aktivierten sich, und ihn warm, vertraut Stimme erklang. Willkommen zurück, Kinder der Stern, sagt die Schiffski. In perfektem modernen Galaktisch, ich bin die Himmelsrichter, Flaggschiff der ersten Flotte. Ich heb auf Rückgeütet. Rendere an den noch versuchten zu verstehen, was geschah. Engert sich die imperiale Vernichterflotte. Ihrem ersten Ziel, aber die Himmelsrichter hat ihr Sensoren bereits auf die heranahenden Kriegsschiff gerichtet. Die Angreifer verwenden Primitive Fusion Santrieb und die ohnen Waffen, analysiert die Key, kein Bedrohung für diese Einheit. Aristot auf die Anzeigen. Die primitiven imperialen Schiff waren die mächtigsten Waffen, die sie je gesehen hat. Können wir sie aufhalten? Fragt sie die Key. Die Menschen auf diesen Welten, selbstverständlich, antwortet die Himmelsrichter ruhig.
Dies wahrscheinlich means Wegleben zu beschützen. Das vollständige Effekt dauert nur wenig Minuten. Die Himmelsrichter materialisiert sich vor der imperialen Flotte wie ein Geist aus der Vergangenheit. Ihr Waffen Energiestrom von, unvorstellbare Kraft, durchschlagen die imperialen Schild, als wenn sie aus Papier, drei komplett Kampfruppen, aber drei imperiale Dreadnoughts, wurden in wenigen Augenblicken zu Weltraumschritt. Die überlebenden Schiffe flohen in panikserksam Kern des Imperiums. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Schockwell durch die Galaxie. Die Menschen hatten sie zerschlagen. Und das Imperium war matchlos dagegen. Die Nachricht von der Vernichtung der imperialen Flotte verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Galaxie. Auf Tausenden von Welten sahen Menschen zum ersten Mal seit Generationen zum Himmel auf, nicht in Furcht, sondern in Hoffnung, das Erwachen war nicht mehr aufzuhalten. Überall erwachten die alten Schiffe. Auf dem Eismann-Käfer the Seventh und ein kleines Team von Minenarbeitern ein komplettes Geschwader von Cruisen. Perfekt konserviert in unterirdischen Hangars, auf Novara Prime, entdeckten Rebellen in Gültig Werft, die automatisch begann, neue Schiffnaturalten Baupeln zu konstruieren. Es ist, als hätten ein Servo verunjuist, dass wir einst Tages zurückkehren würden, sagt Captain Jin Vartek, worunter durch die kommende Zentral der neu erwachten Flotte wandelt. Hundert von Schiffen verschiedener Größen sammelten, sich in den versteckten Systemen, bemand von Menschen, die plötzlich verstanden, wo sie wirklich fähig waren. Aber das Erstaunlichste war nicht die Technologie, es war die Veränderung in den Menschen selbst. Männer, die inzwischen zur Koordinatorin der Wahrheitssuche ernannt wurden war, beobachtet fasziniert, wie sich ihr Artgenossen wandelten. Sie wurden zu dem, was sie immer waren. Berichtet sie Terrain, Beschützer, nicht der Räuber. Im imperialen Palast herrscht Chaos. Admiral Sechsafara war nach der Niederlage bei Proxima Reach hingerichtet worden, und sein Nachfolger wussten nicht, wie sie gegen einen Feind kämpfen sollten. Der eigenwirksamen Technologie verwendet, verzweifelt, sandten sie Friedensunterhand aus. Die Verhandlungen fanden auf einem neutralen Mond statt. Captain Jin führt die menschliche Delegation, begleitet von Vertretern anderer Spezies, die sich dem neuen Bündnis angeschlossen hatten. Die imperialen Botschafter urteilten fordern nach Reparationen. Territorien oder ORCHE.STATTDSSEN legten ihnen einen einfachen Vorschlag vor. Wir wollen nicht Ihr Imperium zerstören, sagt ruhig. Wir wollen es gestalten. Zudem, was es hat sein soll an die Gemeinschaft aller Völker, nicht die Herrschaft weniger aber viel, Ingenieuren die inzwischen Leiterin der technischen Wiederherstellung war, präsentiert Pläne für den Wiederaufbau, und Serverfahren haben Wissen hinterlassen, das allen zugute kommen kann, erklärt sie. Medizinische Technologien, die Krankheiten heilen können, Energiesystem, die ganz Welten ohne Umweltzerstörung versorgen, Raumfahrttechnik. Die Reisen zwischen den Sternen so einfach macht wie einen Spaziergang. Langsam begannen die imperialen Welten zu verstehen, das war kein Eroberung, es war ein Befreiung. Menschen, die gestern noch als Arbeiter zweiter Klasse behandelt worden waren, kehrten als Lehrer und Heiler zurück. Sie brachten nicht den Krieg, sondern den Frieden, Piloten Ara. Die inzwischen ein eigenes Schiff kommandierte, beschrieb es am besten. Wir sind nicht zurückgekommen, zu herrschen. Wir sind zurückgekommen, zu dienen, so wie ein Serverfahren es getan haben. Ein Jahr nach der ersten Entdeckung im Kepler-Nebel war die Galaxie ein anderer Ort. Das Imperium existiert noch,
aber als freiwillige Band gleichberechtigter Welten. Die alten Klassensystem waren geschützt. Krankheiten, die Millionen getötet hatten, wurden geheilt. Planeten, die durch Ausbeutung zerstört wurden waren, blühten wieder auf. Die Menschen hatten endlich ihren wahren Platz in der Galaxie eingenommen. Nicht als Erober oder beherrscht, sondern als das, was sie immer gewesen waren. Die stillen Wächter aller Lebewesen unter den Sternen.